First the train from London to Liverpool, then a short trip to the docks where I boarded the ferry to Dublin, then the long train ride through Ireland to Belfast. Not a bad ride, but excruciatingly long. Check in at the guest house in the town proper, quick supper, quick sleep, quick breakfast, and a hop on the local train here to the Holland and Wolff shipyard. Fortunately, it was punctual. I was worried about being tardy for being 3 hours early. My darling Claire always said to me, "Robin, you better get out of the house right now and go be useful for someone." She always did lovingly encourage me to show up for work early and give my best effort. Titanic is likely no different from the Olympic. They're structurally identical. The Olympic underwent these trials months ago, so this should be a simple repeat. I board, observe her during the sea trials, vote aye or nay on her certification, and then I ride her back to Southampton. Come on, Robin, you can't mess this one up, as Claire always told me. Let's look at the positive. The weather broke, and now I've been given the opportunity to board the Titanic advance of the trials. This gives me a bit of time to really admire the beauty of the ship before I have to scrutinize every last aspect of her functionality. Oh, 4-0 in der ersten Halbzeit ist doch gut, Richie, oder? Kennst du schon zurück? Pass auf. Noch wird gefeiert und dann wieder Richie, rumgejammert. Richie, willst du Kennen wir doch aufgeben? schon. Der Bernd will die Gunst der Stunde nutzen. Richie, willst du aufgeben? Nee. Alt F4. Alte 4 ist dein Ding. Das stimmt. Echt? Hast du das drauf tätowiert? Ja, auf den Arsch und auf den Penis. Dein Ding. Na, auf dem Penis habe ich Copy-Paste. F4. Seid ihr auch solche Titanic-Fans wie ich? Ja, SD. Ja, SD-Fans? Ja. BHC. BSE. Ole Ole Ojemini oder irgendwie so geht es doch. Ah, hier fällt manchmal ins Wasser, wenn ihr an den Rand geht. Belfast. I had better find my way aboard. But I suppose there isn't reason for too much haste. No one else has even arrived yet, it seems. Plenty of time to explore, if I desire. I'm quite surprised by the amount of confidence the industry is placing into this ship. She's not even certified yet, and her first ticketed voyage is just a week from now. No room for failure on these trials, I suppose. It's like getting dressed up for a date when you haven't even begun your courtship yet. How do you know if you'll be rejected or not? I learned that one the hard way.
Welche Automarke ist die beste der Welt? GT. Was? Nee, das andere will ich nicht sagen. Aber leider kratzt halt zusammen. Das ist doch keine Marke. VW? Nee, du weißt doch, was die beste Automarke der Welt ist. Aber bestimmt nicht Dodge hier. Ja, aber mit Sicherheit. Ah! Kann man ja wenigstens den Namen sagen. Dann kann es ja nur das Beste sein. Faul! Ey, Selber du trittst faul. mich ja um. Ah! Belfast Lough is beautiful, with the hills around it and the morning fog. It reminds me of what I always imagined Puget Sound would be like. A man sure can make a living out in Seattle, if he can hold off the plague. Ah! Wie viel Uhr läuft, aber langsam ist denn das? Faul. Was? Ich hab doch den Ball gespielt. Du hast nicht den Ball gespielt, wenn er faul zeigt. Oder? Mit der Ah. FIFA kann das wahrscheinlich auch nicht richtig. I see they're doing all they can to extend my travel time. Ich krieg grad den How do I Faust von mir. find my way through this mess? Messi und Aguero spielen einfach gut. Das ist Wahnsinn. Ja, Messi und Aguero. Gesundheit. Argentinische Nationalmannschaft. Sie ist doch früher mal Aguilera. Aguero. Mir alles zugestellt mit irgendwelchen Holzleitern. All these coal carriages blocking my path. Damn it, John Milligan and Company Limited. Da. Richtig laufen tut die Figur ja Der nicht. kommt nicht mehr raus. Wie raus? Fußball kommt man doch immer irgendwo hin. They couldn't simply move these signs out of the way. This vessel has triple screws. Yes, I feel the same way right now too, thank you. Ah, nicht dahin. Ist die blöde Ding hier hoch, da kann man gar nicht rein. Was ist das denn?
Ah, er schafft es halt. Er schafft es halt echt nicht neu zu spielen. Wohin? Zugestellt, das Scheißding hier. Oh, schade. Genug für heute, Richie. Oh nö. Willst du noch eins machen? Na, der Bernd Machen wir- hat Angst, machen dass wir er noch eins. verliert. Ja, ich habe gerade 7-2 gewonnen. Ja, aber vorhin hast du doch verloren, oder nicht? Zweimal, Erste. ja. Another Jetzt dead seid end ihr in life. unentschieden, das verbitte ich mir, ja. Das ist für ein Parcours hier. Hier kommt man ja nirgendwo vor. Ja, 1000 Meter außen rum oder was? Ein Labyrinth. You just can't beat that train Holland hat carriage nichts Gescheites. arrangement. It really stretched my cognitive abilities. People simply Brauchst aren't du was stimulated Gescheites, enough wenn these ich Bayern days. nehme? Claire tells me that every Eigentlich night. Tower haben keinen Widerstand, wenn ich da durchlaufe. Ich bin da gar nicht mehr ins Boot rein, was ist das denn? Since the aft gangway is blocked, I'll board here through the first class. Ole, ole, ole. Most first-class spaces should be accessible at the moment, but I may be able to venture down to third class for a spell through Scotland Road on E-deck. I believe I'm boarding before anyone else. Robin, right now you're the most handsome man on the Titanic. Oh, Upside. Fuck off.
Du hast gar nicht mal stoppen können, hey. Ich hab's gesagt. Hm? Miller. I shouldn't venture too far on deck. The Board of Trade members may board soon, and I'm expected to meet them. I'd hate to be quartered back here in such a cramped cubby, the walls bearing down on you like all the troubles, hopes, and deepest desires you dare not dwell upon. A nice Arabian motif with cooling colors as passengers relax after their time in the baths. But what a poor state these workers left it in. Who on earth is that lucky dog testing out the electric bath? And I believe I see a sliver of the plunge bath as well. Tor! Oh, neuer durchtunnelt. This is glorious. You can near well see half the length of the ship in this corridor. Oh dear, the door is open. Perhaps I'm not supposed to look in here, but I can't pass up this opportunity for a little adventure. How by Oh, Edward if did I Claire get were here myself now to here? see me being Climbing so too high, daring, I think. No, Robin, it's not your time to get your angel wings just yet. No, not just yet. It's quite hot here. Where are the workers, though? Well, I suppose they're likely firing up the other boiler rooms. These machines are massive. 29 on board, propelling the ship through the water like an untamed beast. I anxiously await their performance during the sea trials shortly. Finally free and not held back from anything. No Mr. Tundry in sight. Just freedom.
Ole, ole. Hm? Ole. Baby, baby. Oh, baby, baby. Jawoll. Oh, baby, baby. Alter. Dann Peter. Keine Ahnung. Nur erstmal hier Ding angucken. Speisesaal. I especially commend them for modifying the bulkhead. I never cared much for what was on the Olympic. Jetzt hier der Taktiker. Ja? Tick-Tacker. Hast du jetzt etwa verloren, Bernd? Aber ich bin 2-1 hinten, aber es geht noch eine zweite Halbzeit. So. Werde ich ihm noch 2-3 reinhauen jetzt. Na dann mal los, aber streng dich ein bisschen an, I see many of the Bring mich tables immer are an. already set. dass du es nicht schaffst. There will be a fine banquet here for company and partner representatives, myself included, along with the one and only paying passenger joining us on our way to Southampton this evening. Ah, wir durchkommen. Komm wieder zu dir. Ah. Ah. Was? War doch kein Abseits. Nein, nein. It really does remind you of Paris, though excepting the smell of overflown sewage. Wonderful memories are coming back to me of that city. Odd that this room would have its tables already set. Mr. Gotti hasn't even boarded yet. Oh well, top marks for presentation. Nein! Was denn? Du wolltest doch, irgendwas hast du doch versprochen, Bernd, dass du das besser machen musst und dass du dich auch einschränkst. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja! Nein, scheiße! Was denn jetzt? Ich krieg den Fall nicht rein. Abseits. Der Bernd kriegt ihn nicht rein. Nein. Hm. Nicht mal mit Gleitcreme. Sachen gibt's. Love Vielleicht the einen wood Bildschirm damit detailing here. einschmieren, vielleicht geht's ja. It's absolutely perplexing. Now that's a craft I can really respect. Lovely wood. I've always been fond of wood. When younger, I used to cut wood for the poor folks 2 streets over. My neighbors started calling me Robin Wood. They always laughed. Tommy Andrews is already on board. I wore that title. Why does this surprise me? His drawings are scattered about like toys in a nursery. Well, I shouldn't intrude here any longer.
What a fine accommodation for the unwinding of the gentlemanly sort after a long day at sea. If only it were open now, and there were men in there to socialize with, perhaps then I'd make some friends. Ja! Ah, was jetzt? Hast du etwa gewonnen, Bernd? Nein, nein. Wieder nein. Nein. Cabins upon cabins upon cabins. Soll nicht mal upon Ja sagen. Cabins upon cabins upon cabins. The lifts are out of order. That's fine. Real men don't take lifts. Lifts are for women, Claire says. Robin, take the long way up. Ah, das ist... So, ich dreh durch, echt. Ich krieg das scheiß Ding nicht vor. Most first-class spaces should be accessible at the moment, but I may be able to venture down to third class for a spell through Scotland Road on